accounting cycle usually starts with cash business transaction CBT. With the accounting rules, you pass a journal entry. After that, you group the accounts called ledger posting. Group the accounts called ledger posting. From there, summary is prepared called trial balance. The trial balance is the base for preparing final accounts. The final account will be segregated into 3 parts, right? In general, trading account, short-term TR and P&L account as well as balance sheet. The balance of trading account GP is transferred to the P&L account, and the balance of P&L account net profit is transferred to the balance sheet. This will be the opening journal entry for the next period. Accounting cycle cash business transaction and the journal entry, ledger, trial balance, final accounts, and then final accounts comprises these 3: trading, P&L account and balance sheet. Ultimately, the balance sheet then namak opening journal entry next year start agu. This is how we do usually. This is called theoretical system. But practically we don't follow this way. Rather than passing the journal entry, we prepare subsidiary books. We prepare subsidiary book. Appa subsidiary book அப்படிங்கிறது என்னன்னா ரிலேட்டட் டிரான்சாக்ஷன் ரிப்பீட்டடா நடக்கிறத ஒரு புக்ல ஃபுல்லா எழுதிட்டு அதோட அல்டிமேட் டோட்டல்ல மட்டும் நேரா கொண்டு போய் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, so what will be the most number of transactions for your business concern? Purchases and sales. ஒவ்வொரு முறையும் பர்ச்சேசஸ்க்கு நீங்க ஜேர்னல் என்ட்ரி பண்றீங்க. ப்ராபபிலி கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஆக இருந்தால் பர்ச்சேஸ் டு எக்ஸ், பர்ச்சேஸ் டு ஒய், பர்ச்சேஸ் டு ஜெட்னு எழுதிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு பதிலா பர்ச்சேசஸ்னு ஒரு புக் எழுதுங்க. அந்த புக்ல ஏ கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண ஏ பின்னு நேம் மட்டும் எழுதிக்கிறீங்க. அல்டிமேட்டா அந்த டோட்டலை நேர பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கொண்டு போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னா we are minimizing the workload. So to minimize the workload, rather than passing the journal entry for each and every transactions, we prepare a subsidiary book. Right, that facilitates to work out bit faster. Okay, the subsidiary books undu enna irukum chunaka, we have purchases book, subsidiary book, subsidiary books. We have purchases book, purchases book, sales book, purchase return book, sales return book. These are the 4 predominant books we usually prepare: purchases return book as well as sales return book. இது தவிர எல்லா கம்பெனிலையும் ஒரு புக் மேண்டேட்டரியா இருக்கும், which is called cash book. Cash book. In the cash book மட்டும் we have single column, double column, triple column, multiple columns எல்லாமே உண்டு. We have to understand this one separately. Without cash book there will not be any business, right? பணம் வரும் பணம் போகும், அதனால அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்றது cash book. Purchases and sales ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு we have these sets of book. First நீங்க எதுல ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்கன்னா, எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனா இருந்தாலும் பணம் வருது போகுது அப்படி சொன்னாக்க அதை ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு கேஷ் புக் இருக்கு. If it is a transaction involving no receipts and payment, then we post that in the purchases, sales, purchase return and sales return book. Okay, goods purchase பண்றீங்க, where the cash is paid will be posted in the payment side of the cash book. Purchase பண்ணீங்க, cash bookல போயிடுது. Credit purchases இருந்தால் purchases to party இருக்கு இல்லையா, அது வந்து purchases bookல ரெக்கார்ட் பண்ணும். So from this it is very clear, purchase book and sales book, purchase return, everything is meant for credit transaction only. Credit transaction. If it is cash transaction, posted only in the cash book. இது தவிர நமக்கு sometimes rarely we can prepare these subsidiary books also, like debtors book, creditors book,
bills receivable book, bills payable book. So இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படி சொன்னாக்க, how much we need to receive money from the debtors, is there any discount offered, or is there any prompt payment or delay in payment, இதெல்லாம் நோட் பண்றதுக்காக இந்த debtors நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம். So from that we can easily identify that debtor is prompt payer or a defaulter. If he is being the defaulter, we reduce selling to him in credit. That's a logic. அதே மாதிரி பிஆர்பிபி வரும்போது எந்த டேட்ல அதுக்கான பணம் வர வேண்டியது இருக்கு, கொடுக்க வேண்டியது இருக்கிறது, அதெல்லாம் ப்ராப்பரா மீட் பண்ணுமா, இல்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுமா, என்டார்ஸ் பண்ணுமா, இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்களுக்கு பதில் அதில் இருக்கும். So these are the additional subsidiary books also you have to understand. Not necessarily only these 9 books we need to maintain, but it depends as per the industry. Okay, when it comes to the Singar Academy coaching center, we don't have purchases and sales. இல்லையா? But purchases equivalent என்ன வச்சிருக்கிறோம்? We are purchasing the what? Education, selling the education. Or we are purchasing the brain and selling the brain. வாங்கிக்கிறீங்களா? கொடுத்தா சார் நீங்களே வச்சுங்க சார், அது வேற விஷயம். Okay. So we don't have the faculty to take some paper. Now we are getting the external faculty support, will come here and take the classes and go off. வருவாங்க, கிளாஸ் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க, நம்ம உடனே so and so has contributed Singar Academy for 10 hours. Periodically once எவ்வளவு contribution இருக்கோ அதுக்கான பேமெண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுவோம். இட்ஸ் only credit purchase like. ஓகே, ஒரு 5-6 ஸ்டாஃப் வராங்க, உள்ளார வராங்க, கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, எவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் எடுத்துறாங்க போறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து என்னது, purchases of education. And we are offering you to the same concept which is called sales of education. So we do have the purchase book and sales book, but name is different, so it will be different to the industry to industry, so you have to understand that. So predominantly most of the cases will be posted only as it is being the cash transaction in the cash book. அப்படி இல்லாமல் கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி தகுந்த மாதிரி எது ரிப்பீட்டட் நேச்சரா இருக்கோ அது ஒரு புக்கை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அது பர்ச்சேஸ் புக், சேல்ஸ் புக், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். தட் இஸ் கால்ட் சப்சிடரி புக்ஸ். ஒரே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு திருச்சி ஒரு சாரதாஸ் இருக்கு, அண்ட் சென்னை சில்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, போத்தீஸ் இருக்கு. இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, எத்தனை பர்ச்சேசஸ் எத்தனை சேல்ஸ் நடக்குது எல்லாமே கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் ஆக இருந்துச்சுன்னா they will record in purchase book. கேஷ் பர்ச்சேசஸ் வந்து நேரா கேஷ் புக்கு போயிடும். இஸ் தட் ஓகே? ஆனா அதே சென்னை சில்க்ஸ் whatever it may be, they purchased full bureaus. அவங்க மெயின்டைன் பண்றதுக்கு full set of bureaus வாங்குறாங்க. அது ஒரு 1 crore வாங்கி இருக்காங்க கிரெடிட்ல. Now what is a book we need to maintain for that? எந்த புக்ல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம்? பர்ச்சேசஸ் புக்ல எப்படி வரும்? பர்ச்சேசஸ்ங்கிறது குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஃபார் சேல்ஸ். அப்ப பர்ச்சேசஸ் புக்ல ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டீங்க. அப்ப என்ன பண்ணோம்? பீரோ வாங்கி இருக்கிறீங்க, கேஷ்ல வாங்கி இருந்தால் கேஷ் புக்ல வந்திருக்கும், கிரெடிட்ல வாங்கி இருக்கிறீங்க, அப்ப பர்ச்சேசஸ்ல போட முடியாது. அப்ப எங்க வரும்? எதுல மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க? எதுல ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க? Yeah, come on, tell me. We have to pass a journal entry. ஒரே ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஒரு புக்கை போட முடியுமா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறோம். அப்படி எழுதுற அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி பேரு ஜேர்னல் ப்ராப்பர். ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ் பர்ச்சேஸ் டு XYZ கம்பெனி. ஓகே, பர்ச்சேசஸ் டு XYZ கம்பெனி. ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறீங்க இல்லையா, அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிக்கு பேரு ஜேர்னல் ப்ராப்பர். So whenever it is all about subsidiary books, always remember we need to have the subsidiary book, means journal proper also, which is nothing but a normal journal entry. Not being the repeated transaction could not be recorded in any of the subsidiary books, will be posted as a journal entry, and the journal entry is journal proper. Journal proper. So subsidiary books and journal proper நம்ம follow பண்றோம். Journal entry is nothing but normal. Sorry, journal proper is nothing but normal journal entry here. In the subsidiary books, journal proper in சேர்த்து நம்ம in place of journal entries நம்ம prepare பண்றோம். அப்ப இதுல இருந்து நேரடியாக நம்ம லெட்ஜருக்கு போஸ்ட் பண்ணிடும். லெட்ஜர்ல இருந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் வரும். So this route is not going to be adapted. So you have to understand we have the 2 routes for preparing the accounts. One route is all about passing the journal entry, posting that into the ledger, summarizing in trial balance format, and then classifying as a final accounts or income as well as assets and liabilities classify பண்றீங்க. That's all about final accounts.
இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிங்கிறது நமக்கு ரிப்பீட்டேஷன் ஜாஸ்தி வரும்போது தேவையில்லாம மேன் பவர் தேவைப்படுது, பிளஸ் ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது, புக் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதை சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு we have the subsidiary books. Some of the transaction could not be recorded in the normal subsidiary books you prepare. May happen once a while in the company. அப்படிங்கும்போது அதுக்கு ஒரு புக் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதை ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி மாதிரி எழுதிக்கலாம். அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி பேர் ஜேர்னல் ப்ராப்பர். So you need to understand this format also. அதாவது கேஷ் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் சப்சிடரி புக்ஸ்லயோ அல்லது ஜேர்னல் ப்ராப்பர்ல எங்க வருமோ அதை பார்த்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து லெஜர் போட்டு அங்கேருந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட அந்த ரூட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும். That system is called practical system அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இதான் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல ஃபாலோ பண்றதுனால இது பேர் ப்ராக்டிக்கல் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. ப்ராக்டிக்கல் ஓகே ஆர் த இங்கிலீஷ் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம இதை மீன் பண்றோம். கிளியர்? அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் தியரிட்டிக்கல் சிஸ்டம். த அர்லியர் ஒன் இஸ் a theory. Question number 5. The rough book of Mrs. Narayan Company contains the following: purchased from Brown and Co on credit. Creditல purchase பண்ணி இருக்காங்க அப்படினா இது purchases bookல ரெக்கார்ட் பண்ணோம். Purchased cash from stationery mart, cash transaction. So cash transaction will not be posted in the purchases book, so we are going to prepare the purchases book. அதுல இது வராது. Only credit transaction will be posted, cash transaction will go to the cash book. Purchased computer for office use. Computer வாங்கி இருக்காங்க அப்படி சொன்னாக்க இது வந்து asset வாங்கி இருக்காங்க. Asset வாங்கி இருந்தால் அத purchases ஆ கன்சிடர் பண்ண முடியாது. Then it will go to where? Journal properly போய்டும். Stationery mart வந்து cash ஆ இருக்கறனால it will go to the cash book. This will be in purchases book. Purchased on credit from the paper and co. 5 reams of white paper, 10 reams of ruled paper, less trade discount. So இது credit. அப்படினா இதுவும் purchases, it should be posted now. Purchased 1 dozen gel pens from Mrs. Verma Brothers on credit. Make out the purchases book for Mrs. Narayan. அப்ப இதுவும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும். Only these 3 will be posted in the purchases book. Let's see here. Purchases book. Okay. In the books of Mrs. Narayan and Co. Okay. So purchases book. Purchases book. Under that 1 to 16 அன்னைக்கு Brown and Co கிட்ட இருந்து வாங்கி இருக்கிறோம். Brown and Co என்ன வாங்கி இருக்காங்க? பென்சில்ஸ் வாங்கி இருக்காங்க. பென்சில்ஸ் 5 கிராஸ். ஒரு கிராஸ்னா என்ன, எத்தனை பேனா? 12 dozens. ஒரு கிராஸ் அப்படின்னா 12 dozen. per கிராஸ் வந்து 5. அந்த டசன்ஸ் வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டாம். ஸோ 5 into 100 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வந்துச்சு? 500 rupees. 1 gross registers at rupees 250 per dozen. 1 gross எத்தனை சொல்லி இருக்கிறேன்? 12 dozens. 240 per dozen சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்போ 1 grossங்கிறது is equal to 12 dozens. 12 dozens into 240 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா எவ்வளவு வருதுங்க? 2880. Okay, 2880. Okay. Registers. $2,880. and trade discount இருக்கு, அதை நம்ம subtract பண்ணிக்கணும். minus trade discount. add up these two value, ரெண்டையும் சேர்த்து 10% நம்ம subtract பண்ணிக்கணும். 338 வருதுன்னு நினைக்கிறேன், right? 338. if I subtract this, then the final value being 3042. next being, we have to post this one, the paper and co. the date being 4th February 16 அன்னைக்கு the paper company. Okay, 5 ream white paper at rupees 100 per ream. So white paper. Okay, ஒரு ream வந்து 100 ரூபாய், மொத்தம் 5 ream 500 ரூபாய். 10 reams of ruled paper. 1 ream being 115 சொன்னால் 1500. less trade discount
10% will be subtracted 200. 2000 la 200 போயிடுச்சுனா 1800. And then we have 5 to 16 அன்னைக்கு 5 to 16 அன்னைக்கு வர்மா பிரதர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கி இருக்காங்க. வர்மா பிரதர்ஸ், right, on credit gel pens 15 each, okay, 1 dozen pens, so 12 into 15 180. I have completed posting. The purchases happen in February first week னு வெச்சுக்கலாமா. இது மாதிரி நம்ம அந்த ஒரு மாசம் ஃபுல்லாவே நம்ம போடுவோம். யூசுவலா மந்த்லி ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க, டிபெண்டிங் அப்பான் த டிரான்சாக்ஷன், ரைட். Now how do I close the purchases book? Purchases book total போட்டோம்னா எவ்வளவு வருது? 5000 22 5022. ஓகே, இப்போ இது எப்படி நம்ம லெட்ஜருக்கு போஸ்ட் பண்ண போறோம்? அதாவது சப்சிடரி புக்ஸ் போட்டு அங்க இருந்து லெட்ஜர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆகணும். How do we do this? I have to open the purchases account. ஜர்னல்ல இருந்து எப்படி நம்ம பர்ச்சேஸ் மீன்ஸ் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் போவோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த சப்சிடரி புக்ஸ்ல இருந்து நேரடியாக லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் போகுது. 5022 பர்ச்சேசஸ் அப்படிங்கிறது என்னது? எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் டெபிட் ஐட்டம். ஸோ இட்ஸ் அ டெபிட் ஐட்டம். அந்த டோட்டல் வந்து டெபிட் சைடில் போயிடணும். 5022 to sundries from, இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? sundries from purchases bookனு போட்டுக்கலாம். purchases book அவ்வளவுதாங்க. நீங்க இதுக்கு ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா 3 என்ட்ரி போட்டிருப்பீங்க. பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்ல 3 முறை டெபிட் சைடில் போட்டிருப்பீங்க, ரைட்? ஒரு நாள் 100 டிரான்சாக்ஷன் நடந்துருச்சுன்னா 100 முறை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைடில் போட்டிருப்பீங்க. சார் நோ, வாட் இஸ் ஜர்னல் என்ட்ரி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்? பிரவுனுக்கு வரும்போது பர்ச்சேசஸ் டு பிரவுன், பர்ச்சேசஸ் டு பேப்பர், பர்ச்சேசஸ் டு பர்மா. இதை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணும்போது 2 பிரவுன், 2 பேப்பர், 2 பர்மான்னு 3 முறை போட்டிருப்பீங்க. எவ்வளவு சிம்பிளிஃபை ஆயிடுச்சு பாருங்க. இஃப் யூ ஹேவ் ஒரு 100 transaction or 200 transaction, the entire 200 transaction is now completed in one line rather than 200 lines. 200 line க்கு பதிலா one line ல வேலையை முடிச்சிட்டோம். That's the advantage of subsidiary books. Not only that, for every transaction there will be 2 posting, one debit, one credit. So debit is over. Now we'll be going for the credit side. Credit side posting அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இந்த உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஐட்டங்கள் Brown and Co. First வந்து Brown and Co. I am opening one more account called Brown and Co. இந்த டோட்டல் டெபிட் சைடில் போச்சுன்னா உள்ளார இருக்கிற அந்த நேம்ல எங்க போகணும்? கிரெடிட் சைடில் போயிடணும். ஒரு டெபிட், ஒரு கிரெடிட். ஸோ கிரெடிட் சைடில் போடும்போது பை பர்ச்சேசஸ் that value being 3042. The next one being Paper and Co. I need to open the new one, the Paper and Co. By purchases 1800. Then next one being Verma Brothers by purchases 180. Clear? இத நீங்க 3 ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டு என்ன போஸ்ட் பண்ணீங்களோ அது அப்படியே இதுல வந்துருச்சு. ஆனா பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட் போஸ்டிங் நமக்கு சிம்பிளிஃபை ஆயிடுச்சு. That is the advantage of following the practical system. Is that okay? Should not just learn the purchase book itself. Always வந்து எல்லாரும் என்ன தப்பு பண்றாங்கன்னா, how do we prepare the purchase book னு மட்டும் prepare பண்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இல்ல, purchases book எப்படி கொண்டு போய் மெயின் அக்கவுண்ட்ல செட் பண்ண போறோம், ஃபிட் பண்ண போறோம்ங்கறது சேர்த்து பார்க்கணும். That's why you can understand here how it is transferred to the purchase account, Brown account, Paper company account, Verma Brothers அப்படிங்கறது நாம லேர்ன் பண்ணிட்டோம். So for every purchase book, the total will go to the debit side, and the internal items, the names or the creditors, will go to the credit side of the concerned parties account, right? Okay. Now, in the books of K and Co's book,
I'm going to open sales book. Sales book. Okay. Sold to Gupta and Verma on credit. First transaction. மூணு விஷயங்கள் நடக்குது. So as per the first transaction, the sales happened to Gupta. Creditல இருந்தால் credit transaction நம்ம எழுதி ஆகணும். Gupta and Verma. Shirts விக்கிறாங்க. 30 shirts at rupees 800 per shirt. எவ்வளவு வருது? So 24,000. Then trousers 20 into 1000, 20,000 rupees. Less trade discount. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா 44,000. அதுக்கு 10% போட்டா 4,400. சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா 39,600. Sold furniture to Mrs. Segal and Company. Furniture அப்படிங்கிறது assets. It will not be recorded here. இதை எதுல போய் போடணும்? கிரெடிட்ல இருக்கிறதுனால journal properல போடணும். Journal proper is nothing but normal journal entry. Sold 50 shirts of Mrs. Jain and Sons at rupees 800 per shirt. கேஷா கிரெடிட்டா அப்படின்னு சொல்லாமல் நேம் கொடுத்திருந்தால் அது கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் தான். நான் நேரடியாக இதில் எழுதிடுறேன். ஓகே. Mrs. Jain and Sons. Mrs. Jain and Sons என்ன சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க? ஷர்ட்ஸ் 50 shirts at rupees 800 na 40,000 rupees. Then next being sold 13 shirts to cheap stores, a 70 each for cash. Cash இருந்தால் should be recorded in the cash book. அப்ப இதுல வராது. Sold on credit, so this will also be recorded. Sold on credit to Mrs. Madhur and Jain shirts. So இந்த மூணுத்தையும் நம்ம இங்க எழுதிடலாம். Third being Mrs. Madhur and Jain. Madhur and Jain. 100 shirts at rupees 750 per shirt. So shirts வரும்போது 75,000. Overcoat. Overcoat 50,000 and trade discount 12,500. Then 1 lakh 12,500. So the total being 1 lakh 9,200. Okay. So இதோட நான் நிறுத்த போறதில்ல. I am going to post all these things into the concerned ledger. Ledger posting. சேல்ஸ் புக் ஓபன் பண்ண போறேன். சேல்ஸ் அக்கவுண்ட். சேல்ஸ் புக்ல இருந்து சேல்ஸ் அக்கவுண்ட். சேல்ஸ் அக்கவுண்ட்ல சேல்ஸ் உடைய டோட்டல் எங்க போகணும்? இன்கம்லயே கிரெடிட் சைடுல போயிடணும். சோ கிரெடிட் சைடுல என்னன்னு பண்ணணும்? பை சன்ரீஸ் இதர விஷயங்கள் from சேல்ஸ் புக் 1,92,100. and then உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள்லாம் அந்தந்த கன்சர்ன் அக்கவுண்ட்ல டெபிட் சைடுல போயிடணும். ஃபர்ஸ்ட் குப்தா and Verma. Okay. To sales, the value being 39,600. Then Jain and Sons, same way to sales 40,000 and Mrs. Madhur and Jain, David side 2 sales 1,12,500. Hopes you could understand. இதுக்கு அப்புறம் மத்த எல்லா டிரான்சாக்ஷன் போட்டு டாலி பண்ணி நீங்க லெட்ஜர் கொண்டு போயிடலாம். மீன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. கிளியர்? ஓகே.
payments in cash book. Okay, date, sorry, date, discount receipt side la varumbodhu panam varumbodhu ஒரு amount வேண்டான்னு சொன்னாக்க அது பேர் discount allowed. கேஷ்ல வந்த அமௌண்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு காலம், பேங்க் மூலமா வந்த அமௌண்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு காலம், பேமெண்ட்ல டேட், பர்டிகுலர்ஸ், டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் டிஆர்னு போட்டுக்கிறேன், அண்ட் கேஷ் மூலமா பேமெண்ட் பண்ணது, பேங்க் மூலமா பேமெண்ட் பண்ணது. இஸ் தட் ஓகே? Now let me first post these items 9th October வரைக்கும் போட்டு முடிக்கிறேன், ஆகஸ்ட் வரைக்கும், 9th ஆகஸ்ட் வரைக்கும். ரைட். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு பேலன்ஸ் இருக்கு, கேஷ் as well as பேங்க் ரெண்டுமே. ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் 19 அன்னைக்கு பை பேலன்ஸ் brought down, பை பேலன்ஸ் brought down, cash balance being 15,000, bank balance being 10,000. Third அன்னைக்கு paid insurance premium by check. So payment side la 3rd August 19 அன்னைக்கு insurance premium, by insurance premium, insurance premium 4,200 by way of check, bank column. Cash sales receipt side la 8th August 19 அன்னைக்கு by, okay, so 2, okay, good, 2 cash, the value being 22,000. Yeah, sorry, 2 sales, cash la 22,000. Discount, cash discount 750, but in the question la வந்து 22, okay, 22 வந்து cash sales அதல 750 less பண்ணிட்டு கொடுத்திருக்காங்களா? Okay, so I assume this is not cash discount, this is trade discount only. If it is being trade discount, we no need to record that at all. Ready cash கொடுத்து வாங்கும்போதே ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படி சொன்னாக்க அது வந்து என்னது? trade discount not shown. அப்ப இந்த இடத்துல term cash discount கொடுத்திருக்காங்க, அதை நீங்க skip பண்ணிக்கலாம். You can understand this way. அப்ப எந்த டிஸ்கவுண்ட் எழுதுவாங்க அப்படி சொன்னாக்க கிரெடிட்ல டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம் டைம் கொடுத்திருப்போம், ஆனா வித்தின் 1 மந்த்லயே கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க, earlier கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அது பேர் தான் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். வாங்கும் போதே ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அது என்னவா இருந்தாலும் அது பேர் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் தான், பட் இது டெக்ஸ்ட்ல இருந்து எடுத்தது தான். ஸோ கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, we can assume this being the trade discount. So trade discount will not be shown anywhere. Then on 9th, payment for cash purchases 9/8/19 அன்னைக்கு by purchases, the value being 21,000, cash deposited in bank, பேங்க்குக்கு உள்ளார பணம் வருது 15,000 and கேஷுக்கு பணம் வெளியே போகுது 15,000 payment side. Under cash this will be named as bank, under bank it will be named as cash. Okay, this will be named as contra, அதோடைய நீட் என்ன, we'll see that later. இத லெஜர் போஸ்டிங் கொடுக்கும்போது இதோட C ஓட மீனிங் என்னங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். So I have posted all these items here as such now. Up to 9th August வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. Thereafter from 10th August ல இருந்து 23rd August வரைக்கும் இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம்.
Right, one after one. Telephone bill paid by check 10th August. இது வந்து 9th August. 9th August. 9th August. 10th August அன்னைக்கு telephone bill paid, so 10th August 19 by telephone bill, the payment being 2300 by check இல்லையா பேங்க்ல போட்டுக்கிறேன் 2300. Withdrawn from bank for personal use, drawings. Personal ka pochna drawings, so 14th August 19 அன்னைக்கு drawings 6000. அதுவே withdrawn from bank for office use அப்படின்னா கேஷ்ல ரெசிட்ஸ் பேங்க்ல பேமெண்ட்ஸ் எந்த டேட் அன்னைக்கு 16th August 19 அன்னைக்கு. ஓகே drawings-um bank. Okay, I lost my tension. இப்ப 14500 பேங்க்ல இருந்து வெளியே போகுது, கேஷ் பாக்ஸ் ஆஃப் தி ஆபீஸுக்கு இது வருது 14500. பேங்க் கீழே போடும்போது இதுக்கு பேர் வந்து கேஷ், அதே நேம் வரக்கூடாது. கேஷ் கீழே வரும்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றேன், பேங்க். 16th August 19. 16th August 19. To represent that the other entry is posted in the opposite side, it is named as contra. Contra உடைய மீனிங் finish பண்ணும்போது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். 20th வரும்போது received check from John in full and final settlement 10,700. Deposited the same in the bank. அதோட ஒரிஜினல் டியூ 11,000, அதுக்கு 10,700 செக் வந்துச்சு, அதே டேட்ல டெபாசிட் பண்ணிட்டோம். So on 20th August அன்னைக்கு 20th August 19 to bank, sorry to John, யாரு ஜான் தானே, so to John 10,700. இப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் அலோட். 11,000 தரணும்னு சொல்லியிருந்தோம். ஓகே 11,700 தர வேண்டியது இருக்கு. ஓகே அதுல 10,700 கொடுத்துட்டு 300 rupees கம்மியா கொடுக்குறான்னு அது பேர் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். பட் இந்த கொஸ்டின்ல வந்து ஏற்கனவே இதை கொடுத்துருக்காங்களே, இது கேஷ் டிஸ்கவுண்டா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ நான் புக்ல இருக்கிற அதே சொல்யூஷன் எந்த அர்த்தத்தில் இது போட்டாங்கன்னு தெரியல, நான் அதை வச்சு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேன். யூ கேன் கிவ் த நோட் ஆன் திஸ். ஓகே அதாவது ரெண்டு ஆங்கிள் பார்க்கலாம். 22,000 வந்து பில் வேல்யூ, அந்த லிஸ்ட் பிரைஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது 750 rupees லெஸ் பண்ணிட்டு கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்க 21,250 மட்டும் கொடுத்தீங்கன்ட்டு போடலாம். இது ஒரு அப்ரோச். டிஸ்கவுண்ட் போக நீங்க 22,000 ரூபாய் கேஷ் கொடுத்துருக்கீங்க, சேல்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தனியா ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க இது நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் இட் இஸ் நேம்ட் அஸ் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிற லாஜிக் வச்சுதான் போதுமானது. இப்ப கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் என்ன அர்த்தம், டியூல சேல் பண்ணிட்டேன் ஆனா அந்த அமௌண்ட் லேட்டரா வரும்போது கொஞ்சம் கம்மியா வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். டியூல சேல் பண்ணிட்டேன் ஆனா உடனே கிடையாது, உடனடியாக சேல் பண்றது அது பேர் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன். அப்ப என்ன டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாலும் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க, தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஷோன் எனிவே. 21st வரும்போது சேல்ஸ் பை கிரெடிட் கார்டு, கார்டு சார்ஜஸ் 40, சேல்ஸ் பை கிரெடிட் கார்டு. ஓகே 21st ஆகஸ்ட் அப்போ கலெக்ஷன் வந்திருக்கும் இல்லையா. 21st ஆகஸ்ட் 19 சேல்ஸ் கிரெடிட் கார்டுல சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தால் பையர் வந்து கிரெடிட் கார்டு ஸ்வாப் பண்ணியிருப்பார், அதுக்கு எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் டேரக்டா அந்த கிரெடிட் கார்டு ஏஜென்சி நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல பேங்க் அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்ணியிருப்பாங்க. பேங்க்ல கொண்டு போய் போட்டேன் 2,000 rupees. ஆனா பேங்கர் என்ன பண்ணியிருப்பார், இந்த சார்ஜஸ் இந்த சர்வீசஸ்க்காக ஒரு சார்ஜஸ் டிடெக்ட் பண்ணியிருப்பார். அதே நாள் அன்னைக்கு பேமெண்ட் சைட்ல அதை போட்டுருங்க. 21/8/19 அன்னைக்கு கிரெடிட் கார்டு சார்ஜஸ், கிரெடிட் கார்டு சார்ஜஸ் the value being 40. ஓகே பேங்க்ல போடணும், சாரி பேங்க்ல சார்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்க, டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ரிசீவ்டு ஃப்ரம் கேஷ் ஃப்ரம் மைக்கேல் இருந்து கேஷ் வந்திருக்கு on 23rd ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு. 23rd ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு ஓகே மைக்கேல் கிட்ட இருந்து பணம் வந்திருக்கு 6,850. அதே இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் இங்க இருக்கு பாருங்க, 150 rupees டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுத்துட்டோம். So received from Michael on this date 6,850
அதுல ஒரு 150 டிஸ்கவுண்ட் போக வந்திருக்கு. அப்படின்னா பேங்க்ல கேஷ் தானே வந்திருக்கு. இப்ப கேஷ்ல 6850 போடுறேன், 150 rupees டிஸ்கவுண்ட் அலோடா போட்டேன். ஓகே, so up to 23rd August வரைக்கும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. Then I will proceed for the remaining transactions. 24th ல இருந்து 28th வரைக்கும் பார்க்கலாம். Yeah, in this case stationery purchased for cash 1800, so payment side la 24th August 19 அன்னைக்கு buy stationery payment side la 1800 cash column. Cartage paid on the next date, so 25th 8th 2019 அன்னைக்கு cartage paid, the value being 350. Check received from Kumar கிட்ட இருந்து செக் வந்திருக்கு. check received from Kumar deposit in the bank the next day. அப்ப ரிசீவ் பண்ணும்போது கேஷா ட்ரீட் பண்ணுங்க, டெபாசிட் பண்ணும்போது அந்த கேஷை பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ண மாதிரி போட்டுக்கலாம். 25th அன்னைக்கு 25th ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு குமார் கிட்ட இருந்து கேஷ் வந்திருக்கு. செக் தான் ஆனா டெபாசிட் பண்ணாததுனால கேஷ் பாக்ஸ்ல இருக்குங்கிறத ரெப்ரசன்ட் பண்றது கேஷ் பாக்ஸ்ல இருக்குன்னு போட்டுக்கிறேன். that cash is later deposited அப்படின்னா பேங்க்குக்கு அந்த பணம் வந்து சேருது, கேஷ்ல இருந்து வெளியே போகுது. under cash this will be named as bank, and under bank this will be named as cash. So the date being 28th August 19. Few more transactions are going to be posted here. 31st last date la enna transactions irukku parunga. So what are the transactions we have? 31st August aniki check deposited on 28th dishonored and returned by bank அப்படின்றாங்க. 28th ல குமார் கிட்ட இருந்து வந்த செக் டிசானர் ஆகுது. அப்போ what is the process here? பேமெண்ட் சைட்ல அதை ரிவர்ஸ் பண்றேன். இது 28th. 31st அன்னைக்கு குமார் கிட்ட இருந்து வந்த செக் டிசானர் ஆயிருக்கு. அதனால again I am naming him Kumar. Sorry. That value being 4500 in bank column. கேஷ்ல இருக்கிறது டெம்பரவரி. எத்தனை நாள் அந்த கேஷ் பாக்ஸ்ல இருக்கோ அத்தனை நாள் கேஷ் பாக்ஸ்ல இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பேங்க் போயிடுச்சு. that will be eliminated. rent paid by check அதே டேட்ல rent 4000 rupees செக்ங்கிறனால பேங்க் காலத்துல போட்டேன். paid wages to watchman in cash, வாட்ச்மேனுக்கு கொடுக்குறாங்க 3000 rupees cash. Okay, wages to watchman on the same date. Okay, in cash அதாவது 3000 cash boxல போட்டுக்கிறேன், cash காலத்துல. paid postage 220 by way of cash, so postage அதே டேட்ல postage 220. issued check to X for full settlement of rupees 3200, rupees 3000. full due on the 3200, but 3000 rupees நம்ம செக் கொடுக்கிறோம். so யாருக்கு அது? Mr. X. 3200 க்கு 3000 மதிப்புல செக் கொடுத்திருக்கிறோம். 200 being discount received. now come on, என்ன பண்ணி ஆகணும்? டேலி பண்ணுமா டோட்டல் பண்ணுமா? டேலி ஆர் டோட்டல்? டேலியா டோட்டலா?
கேஷ் புக்கு என்ன பண்ணீங்க? டேலி பண்ணீங்களா டோட்டல் பண்ணீங்களா? கேஷ் புக் இது பர்ச்சேஸ் புக் போட்டோம் இல்லையா? டோட்டல் பண்ணீங்களா டேலி பண்ணீங்களா? டேலி பண்ணல இல்லையா? அப்ப இது சொல்லுங்க, கேஷ் புக்க டேலி பண்ண போறீங்களா டோட்டல் பண்ண போறீங்களா? டிஸ்கவுண்ட் அலோடு எவ்வளோ? இப்ப டேலி பண்ணுமா டோட்டல் பண்ணுமா? டோட்டல் பண்ணணும். 450. ஓகே, 450. டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு டேலியே டோட்டலா? இப்ப டேலினா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டையுமே டேலி டோட்டல் போட்டு எதுல கம்மியா இருக்கோ அந்த டிஃபரன்ஸ் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் பண்ணணும். இது டிஸ்கவுண்ட் அலோடு, அது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ். இந்த ரெண்டையுமே நீங்க டேலி பண்ண முடியாது. இதை டோட்டல் பண்ணுங்க, அதை டோட்டல் பண்ணுங்க. இது ரெண்டையும் டேலி பண்ணிட்டு சார் 250 இருக்கு சார்னு சொல்லக்கூடாது. இட்ஸ் நாட் பேலன்ஸ் கேரி டவுன், இட்ஸ் only டோட்டல். But when it comes to the cash and bank, it will be tallying. Come on, get me the value. 62,000, 62,850, 42,200, 62,850, 42,200. Then balance carried on being 16,980, 16,980, and here 3,660. And rewrite here balance brought down, balance brought down 16,980, 3,660. So as such now I have just completed the subsidiary books. Cash book போட்டேன். கேஷ் புக்ல எத்தனை அக்கௌண்ட் இருக்கு? கேஷ் புக்ல எத்தனை அக்கௌண்ட் இருக்கு? எத்தனை அக்கௌண்ட் இருக்கு கேஷ் புக்ல? பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் புக்ல எத்தனை அக்கௌண்ட் இருக்கு? ஒன்னும் இல்ல, அக்கௌண்டே இல்ல இல்லையா? சேல்ஸ் புக்ல அக்கௌண்ட் இல்ல, ஆனா அங்கிருந்து போஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா? சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், குப்தா அக்கௌண்ட், ஜெயின் அக்கௌண்ட், மதூர் அண்ட் ஜெயின் அக்கௌண்ட் இங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். 4 அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். சேல்ஸ் புக்ல இருந்து 4 அக்கௌண்ட் போயிருக்கீங்க. ஓகே, அதே மாதிரி பர்ச்சேசஸ் புக்ல 4 அக்கௌண்ட் போயிருக்கு. ஆனா பர்ச்சேஸ் புக் இஸ் நாட் அக்கௌண்ட். பர்ச்சேசஸ் புக் இஸ் நாட் அக்கௌண்ட். அக்கௌண்ட் என்ன அர்த்தம்? டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் will be there and you can tally this and get the balance carried on and brought down. அதுதான் அக்கௌண்ட் இல்லையா? சம்மரைஸ் பண்றோம். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் சொன்னால் அதாவது பர்ச்சேசஸ் ஓட டோட்டல் இருக்கும். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் சொன்னால் அந்த ஆண்டு அந்த பீரியட்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் சேல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அக்கௌண்ட் கிடையாது. இப்ப சொல்லுங்க, இந்த கேஷ் புக்ல எத்தனை அக்கௌண்ட் இருக்கு? 2 அக்கௌண்ட் இருக்கு. கேஷ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் 2 தானே டேலி பண்ணோம். மிச்சம் ரெண்டுமே சப்சிடரி புக்ஸ் லைக். அப்ப அது எங்க போகணும்? we have to open the discount account, discount account, discount allowed account and discount received account. இந்த 2 அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணோம். எப்படி சேல்ஸ் புக்ல இருந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் உள்ளார இருக்கக்கூடிய பார்ட்டி பேர்ல இருக்கிறதெல்லாம் கன்சர்ன் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் போச்சோ, அதே மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் இருக்குல்லையே அந்த காலம், அந்த வேல்யூ எல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் அக்கௌண்ட்லயுமே டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட்ல இருக்கிறதுலயுமே டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு காலத்திலையும் போகணும். கேஷ் காலத்துல இருக்கிறது எங்க போனோம்? கேஷ் எங்கேயும் போக வேண்டாம். ஏன்னா இந்த கேஷ் காலம் resembles like a cash account, so the posting these things in the cash account is eliminated. எவ்வளவு பெரிய சௌரியம் பாருங்க. ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டு நீங்க கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுவீங்களா இல்லையா? எல்லா ஜர்னல் என்ட்ரிக்கும் நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோமா இல்லையா? ஆனா கேஷ் புக் போட்டீங்கன்னா அந்த கேஷ் காலமே கேஷ் அக்கௌண்ட், பேங்க் காலமே பேங்க் அக்கௌண்ட். So we no need to prepare the cash account and bank account, but discount allowed account, discount received account should be prepared because these are not account, because we are not tallying, we just total, you understand? Clear? So இந்த cash bookல இருந்து இப்ப நம்ம ledger account open பண்ணி அதுல போஸ்ட் பண்ண போறோம் ஒவ்வொண்ணா. A book contains multiple accounts. Ledger bookல rent account, salary account, asset account, liabilities account, capital account எல்லாமே இருக்கும். That is called ledger book. Journal entries இருந்துச்சுன்னா journal book.
ஓகே, அது மாதிரி சேல்ஸ் புக் இருக்குன்னா அதுல சேல்ஸ் கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் இருக்கும். பர்ச்சேஸ் புக்னா பர்ச்சேசஸ் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் இருக்கும். தட் டு இன் கிரெடிட், ரைட். ஆனா இந்த கேஷ் புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்ல இருக்கக்கூடிய கேஷ் காலமும் அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்ல இருக்கக்கூடிய பேங்க் காலமும் நமக்கு இருக்கு. அப்ப இந்த கேஷ் காலமும் பேங்க் காலமும் ரிசம்பிள்ஸ் லைக் கேஷ் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கறதுனால we won't prepare cash account and bank account hereafter. எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நீங்க அக்கவுண்ட்ஸ் போடும்போது நமக்கு நேரம் ஜாஸ்தி தேவைப்படுறது கேஷ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் தான். கேஷ் டிரான்சாக்ஷனுக்கான ஜெர்னல் என்ட்ரி போட்டு அதை கேஷ் புக்ல ரெக்கார்ட் பண்றது எவ்வளவு பெரிய வேலை. இப்போ இந்த இதுல வந்து இப்படி கேஷ் புக் ஸ்டைல்ல போட்டால் இந்த கேஷ் காலம் தான் கேஷ் அக்கௌண்ட். So you don't prepare the cash account anymore. Bank account, of course you don't prepare the bank account anymore. அப்ப அது தவிர இருக்கக்கூடிய மிச்சத்தை மட்டும் தான் நம்ம போஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. டிஸ்கவுண்ட் அலௌடோ, டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டோ, உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள். இப்ப பர்ச்சேசஸ் புக்னு சொன்னால் டோட்டல் ஆஃப் த பர்ச்சேஸ் புக் வில் கோ டு த டெபிட் சைடு ஆஃப் த பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள் கிரெடிட் சைடு ஆஃப் த கன்சர்ன் பார்ட்டிஸ் அக்கௌண்ட் போகணும். அதே மாதிரி இந்த கேஷ் புக்ல இருக்கு இல்லையா, இதுல இருக்கக்கூடிய உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள் எங்க போகணும்? கன்சர்ன் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி அங்க கொண்டு போயிடணும், டெபிட்டோ கிரெடிட்டோ. கேஷ் காலத்துல உள்ளது கேஷ் அக்கௌண்ட் போகணுமா இல்லையா? போக வேண்டாம். இந்த கேஷ் காலமே கேஷ் அக்கௌண்ட் மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு என்ட்ரி போட்டா போதும். எத்தனை என்ட்ரி? ஒரு என்ட்ரி. இப்ப இந்த பர்ச்சேசஸ் ஆர் சேல்ஸ் புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் கொண்டு போனீங்க, உள்ளார இருக்கிறதையும் கொண்டு போனீங்க. ஆனா கேஷ் காலத்துல வந்துச்சுன்னா டோட்டலா நீங்க கொண்டு போக மாட்டீங்க. என்ன காரணம்? அதை டேலி பண்ணிட்டீங்க. நீங்க கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள் மட்டும் நம்ம கொண்டு போக வேண்டியது இருக்கும். So we have to take only the internal items. Let's see. இந்த சிங்கிறது போட்டிருக்கிறோம் கான்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்கெல்லாம் கான்ட்ரா போட்டிருப்போம்? இதெல்லாம் நம்ம கான்ட்ரா போட்டிருக்கிறோம். எதெல்லாம் பேங்க் டு கேஷோ கேஷ் டு பேங்கோ இருக்கோ அதுக்கு எல்லாமே நான் என்ன போட்டிருக்கிறேன்? கான்ட்ரா போட்டிருக்கிறேன். எதுல போடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க லெஜர் போலியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவோம். லெஜர் போலியோ ஜெர்னல் போலியோவா? இது லெஜர் போலியோ. ஸோ லெஜர் போலியோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம போடுவோம். இப்போ இந்த கேஷ் புக்ல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? ledger account la post பண்ண போறேன். So I am going to open the ledger. So this will be assumed to be page number 1, page number 2, page number 3, page number 4, page number 5, page number 6 அப்படின்னு 6 பக்கம் இருக்கிறதா அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். லெஜர்ல ஒவ்வொன்றும் டெபிட் கிரெடிட் 6 பேஜ் இருக்கு. இப்போ இந்த கேஷ் புக்ல இருந்து நான் போஸ்டிங் கொடுக்க போறேன். கவனிங்க, எப்பொழுதுமே போஸ்டிங் கொடுக்கும்போது நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எதுல இருந்து வந்திருக்கும்னா ஜர்னல் என்ட்ரில இருந்து தான் வந்திருக்கும். ஓப்பனிங் ஜர்னல் என்ட்ரில இருந்து இங்க போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். So it will not be posted anywhere subsequently. Sales. Now I am going to open the sales account. So இங்க சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஒன்னு ஓபன் பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்டா. So சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல கேஷ் புக்ல டெபிட் சைடுல இருந்தால் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் எங்க வரணும்? ஆப்போசிட் சைடு. கிரெடிட் சைடுல வரணும். வேல்யூ பீயிங் 22,500 என்னன்னு போட போறேன்? பை கேஷ். இதுல ஒரு காலம் இருக்கும்ல, அந்த காலத்துக்கு பேர் என்னது? ஜர்னல் போலியோ. ரெண்டு சைடுலயுமே இருக்கும், ஜர்னல் போலியோ இருக்கும். இந்த ஜர்னல் போலியோல this will be assumed to be page number 1 of substitute books னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இங்க கொண்டு வந்து என்னன்னு போட போறேன்? 1ன்னு போட போறேன். இங்க என்னன்னு போடுவேன்னா பேஜ் நம்பர் 1ன்னு போடுவேன். இந்த சேல்ஸ் வந்து லெஜர் புக்ல பேஜ் நம்பர் 1ல போய் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதே சமயத்துல இந்த சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இந்த 22,500 அப்படிங்கிற கேஷ் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா ஜர்னல் போலியோ பேஜ் நம்பர் 1ல இருந்து வந்திருக்கு. கிராஸ் ரெஃபரன்ஸுக்கு தான் அதை நம்ம யூஸ் பண்றோம். இப்ப யூஸ் பண்றோமா? ஆன்லைன்ல நீங்க ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா அதுவே பேலன்ஸ் ஷீட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுது, எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணிடுது. அப்ப நம்ம இதெல்லாம் தேவையே இல்லாம போச்சு. டுடே we don't want these things. அந்த காலத்துல தேவைப்பட்டுச்சு. ஏன்னா லெஜர் புக் எழுதுவாங்க, மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு, எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிறதுனால ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தே வருவாங்க. இது எந்த பேஜ் போச்சு, எந்த பேஜ்ல இருந்து இங்க வந்துச்சு. லெஜர் அக்கௌண்ட்ல ஜர்னல் போலியோன்னு சொன்னாக்க எந்த போலியோனா பேஜ்னு அர்த்தம், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. போலியோனா பேஜ். ஓகே, ஏன் சார் பேஜ்னே சொல்லலாமே அப்படின்னு சொன்னாக்க பேஜுங்கிறது
லெஜர் புக்ல ரெண்டு சைடு இருக்கு, டெபிட் அண்ட் கிரெடிட். இதுவே ஜேர்னல் என்ட்ரி இருந்தா ஒரே சைடுல இன்னர் காலம் டெபிட், ஃபர்ஸ்ட் காலம் டெபிட், செகண்ட் காலம் கிரெடிட் சொல்றோம் இல்லையா? இப்ப ஜேர்னல் வரும்போது ஒவ்வொரு பேஜும் தனித்தனியா பேஜ் வரும். அதுவே லெஜரா வரும்போது ரெண்டும் சேர்த்து இருக்கிறதா ஒரு பேஜா கன்சிடர் பண்ணும். அதனால ஃபோலியோன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபோலியோக்கு அர்த்தம் வந்து நாட் ஒன்லி பேஜ், ஸ்டில் சம் வைடர் மீனிங் இஸ் தேர். அதான் ஃபோலியோ. ஜேர்னல் ஃபோலியோ, ஜேர்னல் ஃபோலியோல பேஜ் நம்பர் 1ல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். Now வேற எங்கெல்லாம் சேல்ஸ் இருக்கு? Here is sales. இந்த சேல்ஸ் எங்க போகணும்? சேல்ஸ் மட்டும் எடுத்து போடுறீங்க. கிரெடிட் சைடுல டேட்டை ஸ்கிப் பண்றேன் ஃபார் சிம்பிளிஃபிகேஷன். பேஜ் நம்பர் 1ல போயிடுது. ஓகே. கேஷ் வேல்யூ எவ்வளவுங்க? பேங்கா? ஓகே, பேங்க். சோ இப்போ புரியுதா ஏன் தப்பு நடக்குதுன்ட்டு? சப்சிடரி புக்ஸ்ல இருந்து ஒரு பக்கத்துல இருந்து ரெண்டாவது பக்கம் கொண்டு போகும்போது மிஸ் பண்ண வாய்ப்புகள் டிஃபால்ட் உண்டு. கேஷ் இஸ் ராங்லி ட்ரீட்டட் as பேங்க் அப்படின்லாம் ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரிஸ் வரும். இப்போ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது புரியும். வேல்யூ பீங் 2000. ஜர்னல் ஃபோலியோ நம்பர் 1. அவ்வளவுதான், சேல்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு. Now I'll tally this sales. If I tally this, இதுவே நீங்க கிரெடிட் சேல்ஸ் இருந்தா எங்க இருந்து வந்திருக்கும்? சேல்ஸ் புக்கோட டோட்டல் வந்து கிரெடிட் சைடுல சண்டீஸ் ஃப்ரம் சேல்ஸ் புக்னு போட்டிருப்பீங்க. கேஷ் சேல்ஸ் ரெண்டும் சேரும்போது நமக்கு டோட்டல் சேல்ஸ் கிடைச்சிரும் சேல்ஸ் அக்கவுண்ட்ல. சோ 24,500 to balance carry down. 24,500 இங்க by balance brought down. 24,500. First one is over. Now let's go for the next one. Cash. இப்போ இத எங்க போகணும்? Cash. Do we want to open the cash account or not? Not required. அப்ப எங்க போகணும்? எங்கேயும் போகாது. எங்க ஒரு இடத்துல போகணுமா இல்லையா சார்? எங்க சார் போகணும்? எங்கேயும் தேடாதீங்க, ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கு. இப்ப புரியுது அந்த சி கோட அர்த்தம்? எங்க இருக்கு? ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கு. ஓ, இங்க இருக்கா? அப்ப இந்த கேஷும் எங்கேயும் போகாது, இந்த பேங்க்கும் எங்கேயும் போகாது. தட் டபுள் என்ட்ரி இஸ் ஆல்ரெடி ஓவர். இந்த சி தவிர இருக்கிறது மட்டும்தான் லெஜர் போஸ்டிங் போகும். சி தவிர இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அந்த கன்சர்ன் பேஜுக்கு போயிட்டு எந்த பேஜுக்கு போச்சுன்னு எழுதிட்டு வருவோம். சி போட்டா இது எங்கேயும் போகாதுங்க. இது என்ன? இதோட இன்னொரு ரெக்கார்ட் ஆப்போசிட் சைட்லயே இருக்கு. டபுள் என்ட்ரி ஓவர். யூ நோ நீட் டு ஓபன் செப்பரேட் அக்கவுண்ட் ஃபார் தட். கான்ட்ரான ஆப்போசிட் other side, the posting, the other posting of this one is available the next site itself. அதாவது அது பேர் கான்ட்ரா. நெக்ஸ்ட் பேங்க், இதுவும் தானே அதர் சைட்ல இருக்கு. அப்ப அதுக்கும் நம்ம தேவையில்லை. எதெல்லாம் கேஷ் இருக்கோ அந்த அக்கௌண்ட்லாம் ஏற்கனவே போட்டாச்சுன்னு அர்த்தம். யூ நோ நீட் டு worry about that. சோ இதை தவிர மிச்சம் இருக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம போஸ்டிங் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. சோ இப்போ நமக்கு யார் இருக்கிறார்? ஜான் வரார். சோ ஐ அம் கோயிங் டு போஸ்ட் தட். சோ ஜான் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றேன். ஜான் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடுல பை என்னது? டிஸ்கவுண்ட் அலோடும் இருக்கு, பேங்க்கும் இருக்கு. சோ டிஸ்கவுண்ட் அலோட் 300, பேங்க் 10,700. டேலி பண்ணல, ஏன்னா அது பேலன்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு இருந்திருக்குன்னு தெரியல. ஐ அம் நாட் கோயிங் டு டேலி திஸ். வேற எங்கேயாவது ஜான் இருக்கிறாரா? ஜான் இல்ல, அவ்வளவுதான். ஜான் இஸ் ஓவர். Then we'll go for Michael account. So Michael by okay 150 and 6,850. Discount allowed being 150 and 6,850 being cash. இங்க வேணா நம்பர் கொடுங்க. பேஜ் நம்பர் 1 தானே. இங்க நம்பர் கொடுக்கும்போது நம்பர் 1 மைக்கேல் 1, ஜான் 1, குமார் will now open Kumar account. Okay, so Kumar by cash 4,500. Kumar வேற எங்க இருக்கிறார்? குமார் இங்க இருக்கிறார். to bank 4,500. குமார் ஓவர். இப்ப இதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா கேஷ் காலமும் பேங்க் காலமும் அதுவே ஒரு அக்கௌண்ட் தான். திரும்ப அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா இந்த 450 ரெக்கார்ட் பண்ணமா இல்லையா?
எங்க போகும் இந்த 450? You need to open a new account called discount allowed. So I am going to open the discount allowed account. Discount allowed account. என்ன செய்யல போடணும்? டிஸ்கவுண்ட் allowed என்னது? எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லையா? டிஸ்கவுண்ட் allowed எக்ஸ்பென்சஸ் தான், எக்ஸ்பென்சஸ் சைடில் போடணும். டெபிட் சைட் 450. எந்த பேஜ்? பேஜ் நம்பர் 2. லெஜர் ஃபோலியோல பேஜ் நம்பர் 2ல டெபிட் சைடில் 2 cash book, sundries from cash book. Sundries from cash book, the value being 450. Debit side over. அதே மாதிரி credit sideல பாருங்க ஒவ்வொண்ணா. Insurance premium, insurance premium. So, insurance premium. இது வரும்போது 2 cash value 4200. Page number 2, ledger folio number 2 இங்கே 4200. அடுத்தது we have purchases. So purchases ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்றேன். purchases 2 எது மூலமா பர்ச்சேஸ் பண்ணி இருக்காங்க? செக்கா? cash. So cash, the value being 21000. இங்க வந்து எந்த பேஜ் போச்சு? பேஜ் நம்பர் 2ல போச்சு. Then telephone 2300. So telephone to bank எவ்வளோ? 2300. drawings to bank 6000. page number 2. cash contra. இதோட posting already over, you no need to post. credit card charges page number 2ல போட்டுக்கிறேன். credit card charges to bank 40 rupees. stationery page number 3 க்கு போகுது. stationery to cash எவ்வளோ? 1800. and then cartage page number 3ல ஓபன் பண்ண போறேன். 350. cartage to cash value 350. cartage பிறகு யார் இருக்கிறாரு? bank eliminated. Kumar was already recorded. So page number 3. Kumar வந்து page number 2ல போச்சா? 1ல போச்சு. rent வந்து page number 3ல போட போறேன். rent to bank value 4000. இங்க வேணா நான் இந்த ஜர்னல் ஃபோலியோ ஸ்கிப் பண்ணி இருக்கிறேன். அது ஒன்று தானே வரப்போகுது, எல்லா இடத்துலையும் ஒன்று தான். பேங்க் ரெண்ட் ஓவர். தென் வேஜஸ் page number 3. okay, wages to cash 3000. postage to cash value 220. இதெல்லாம் பேஜ் நம்பர் 3ல போயிருக்கு. மிஸ்டர் எக்ஸ் to discount receive and then cash to bank. discount receipt வந்து 200, bank வந்து 3000. am I right? இதோட முடிஞ்சிருச்சா? discount receipt will go to the page number 3. third page ல போட்டுக்கிறேன். so I have to open the discount received account here. discount received account என்னன்னு போட போறேன்? 2 sundries from cash book, value being 200. hope you now understand why the ledger folio is here, how the contra C is represented here. The purpose of C is nothing but no need to post. The other post is available the opposite side. Reference
இதோட இன்னொரு ரெக்கார்ட் எந்த பேஜுக்கு போயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் தான் இந்த லெஜர் ஃபோலியோ. கேஷ் அண்ட் பேங்க் போத சைடில் இருக்கிறனால இதோட இன்னொரு சைடு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கு, அதோட இது இங்கிட்டு இருக்குங்கிறது ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம். You will now understand the logic here. So with that, the cash book, and from the cash book, how the posting is done in the ledger